నిన్న మనం radiology reports దగ్గర ఆపామా? You remember radiology report? We were reading all these things. Okay. Now we will just complete the remaining reports also. I'll read one report and I want others also to join. Yesterday some students read very nicely. Rajeshwari, Renuka, and few other students. Forgot the names, I'm sorry. Now, radiology report. Exam, CT scan of the abdomen and pelvis. Referring physician Dr. John Murphy. Radiologist Dr. David Evans. Indications, recurrent abdominal pain and weight loss. Possible neoplasm. Findings, there are several hyperdense lesions in the liver suggestive of metastatic disease. The largest lesion measures approximately 3 centimeters in diameter. The spleen, kidneys, and adrenal glands are unremarkable. No significant lymphadenopathy is present. There is small amount of free fluid in the pelvis. Impression. Findings are suggestive of metastatic disease in the liver. Recommend biopsy for further evaluation. So, ilaga maniki oka report undi. Who is going to read the next radiology report? See, I'm telling once again, the more you get acquainted with all this terminology, you can 100% understand and develop listening skills. Now, how many do we have? We have around 22 students are there. 21 are there. Yeah. Who's the Sahiti and Sai Jyoti? Anyone respond? Yamini, Yes, sir. can you please read it for me? Radiology report. Rajeshwari, you read very nicely yesterday. I was talking about you. Sai Durga, Thank you, sir. Vaishnavi, anyone respond? I'll give you the screen sharing. Yeah, please read it. Radiology report. మనకి ఇలాగ ఒక 14 రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి. After completion of this, we can go to the next topic. Let us make it fast. Yeah. Radiology report. Anyone? Sir, can I? Radiology report. Anyone Exam. please respond? Sir, can I read? Sir, Yeah, Rajeshwari, I'm giving the screen sharing, ma. Yeah, read it. radiology report. Exam. Chest X-ray. Referring physician Dr. Amy Davis. Radiologist Dr. Peter Clark. Indications. One of you please read it. Sorry, Okay. sir. So let's leave it. And you have the reports. Pathology report is there. Emergency room report is there. And autopsy report. What's meant by autopsy report? Anyone? Autopsy report and ఏంటి? Autopsy and ఏంటి? చనిపోయిన వాళ్ళకి. So they do the postmortem and then find out the reason of death. That is called as autopsy. And SOAP notes, subjective, objective, assessment and plan. Lab reports ani. And death summaries ani. And referral letters. ఈ referral letters అంటే ఒక పేషెంట్ ఇంకొక డాక్టర్ దగ్గరికి పంపించినప్పుడు, అంటే ఒక జనరల్ ఫిజిషియన్ మనకి ఏదైనా డిసీజ్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరిని కన్సల్ట్ చేస్తారంటే జనరల్ ఫిజిషియన్ ని కన్సల్ట్ చేస్తారు. ఆ జనరల్ ఫిజిషియన్ డిసీజ్ ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత, డయాగ్నైజ్ చేసిన తర్వాత అతను స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి పంపిస్తారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాన్సరస్ గ్రోత్ ఉంది అంటే ఆంకాలజిస్ట్ దగ్గర పంపిస్తారు. అదే ఇది లంగ్స్ లో ప్రాబ్లం అంటే అండ్ పల్మనాలజిస్ట్ దగ్గర పంపిస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి హెడేక్ బాగా ఎక్కువ వస్తుంది, మనం ఎవరిని కన్సల్ట్ చేస్తాం? హెడేక్ ఎక్కువ వస్తుంటే న్యూరాలజిస్ట్. ఎవరిని కన్సల్ట్ అవుతాం? న్యూరాలజిస్ట్. Whom do we consult whenever we have severe headache? న్యూరాలజిస్ట్. Tell me, whom do we consult? న్యూరాలజిస్ట్. Anyone is there? Respond please. Whom do we consult whenever we have severe headache? We consult a neurologist. And Neurologist. sometimes we should consult an ophthalmologist also. Sight పెరిగినప్పుడు కూడా మనం హెడేక్ వస్తుంది మనకి. అండ్ కొన్నిసార్లు డెంటల్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ, గమ్ స్వెల్లింగ్ అలా అయినప్పుడు కూడా హెడేక్ వస్తుంది. అండ్ we have the referral letters and psychiatric evaluations. Psychiatric evaluations అంటే
related to the brain, related to the mind. సో వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు, ఎలాగ రెస్పాండ్ అయ్యారు అని వీ కెన్ గో త్రూ. అండ్ rehabilitation notes, what suggestive measures were taken by the doctor and how did the patient respond to the rehabilitation అనేది మనకు తెలుస్తుంది. What's meant by rehabilitation? Anyone respond? Rehabilitation అంటే ఏంటి? Bringing back a patient to the normal condition. Anesthesia reports, మనకి anesthesia reports అంటే తెలుసు, మత్తు, zine. And coming to the next one, we have telehealth visit reports. అంటే telehealth అంటే టెలిఫోనిక్ ట్రీట్మెంట్. సో టెలిఫోనిక్ కన్సల్టేషన్, డాక్టర్ని మనం ఫోన్లోనే కన్సల్ట్ చేస్తాం. ఎస్పెషల్లీ ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే డ్యూరింగ్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ కరోనా అనమాట. అండ్ సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ థింగ్స్. అలాగే మనకి అబ్రివేషన్స్ని, ఈ ఇంగ్లీష్ టెర్మినాలజీని మనం నేర్చుకున్నాం. అండ్ నౌ వీ విల్ లెర్న్ సమ్ మోర్ కామన్లీ మిస్స్పెల్ట్ వర్డ్స్. I want everyone to respond to this because this is very, very important and very, very crucial. Now, anyone there, please respond. Are you able to listen to my voice? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Am I audible? Please respond. Yes, sir. See, if at all I am not audible, then let me end the class and we'll have the class tomorrow or afternoon. Am I audible or not? No. So I had a word with Madam just now. And all the candidates, please respond. Harshita, Harshita, only Rajeswari is responding. No. Yeah, your voice is not at all audible. I'm unable to hear anybody's voice. Okay. Is there Now any let me come to technical- this.
ఫస్ట్ వన్. సో మనకి కొన్ని వర్డ్స్ కామన్ అంటే కామన్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. కామన్ ఎర్రర్స్. ఇప్పుడు ఈ ఎర్రర్స్ అంటే మిస్టేక్స్ ఎలా వస్తాయంటే ఫస్ట్ వర్డ్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వర్డ్ మా? యాక్సెప్ట్. ACCEPT. యాక్సెప్ట్ అంటే స్వీకరించడం, రిసీవ్ చేసుకోవడం. EXCEPT ఎక్సెప్ట్ అంటే ఇది కాకుండా. సో సమ్ టైమ్స్ when the doctors are speaking, say accept. సో అది యాక్సెప్టా అనేది మనం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం. సో ఇలా కన్ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు మనం ఎలా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే బేస్డ్ ఆన్ ద సెంటెన్స్. ద పేషెంట్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెప్ట్ ద ట్రీట్మెంట్. యాక్సెప్ట్ ద ట్రీట్మెంట్ అంటే తను స్వీకరిస్తున్నాడు. accept the treatment, he is going with every other thing. Accept అంటే ఇది కాకుండా. సో అలాగ మనం కాంటెక్స్ట్ని బట్టి మనం ఆ వర్డ్ని గెస్ చేసి మనం టైప్ చేయాలి. సెకండ్ వన్, అడాప్ట్. ADOPT. అడాప్ట్. అడాప్ట్ అంటే దాన్ని ఫాలో అవ్వడం. ADOPT అడాప్ట్ అంటే నేను అడాప్ట్ చేసుకున్నాను, ఆ హ్యాబిట్స్ని అలవాటు చేసుకున్నాను. అడాప్ట్ మీన్స్ వెరీ స్కిల్డ్ పర్సన్, టాలెంటెడ్ పర్సన్. నెక్స్ట్ అడాప్ట్, సిచ్యుయేషన్స్కి, క్లైమేట్కి అడాప్ట్ అవ్వడం అంటే అడ్జస్ట్ అవ్వడం. అడాప్ట్, అడాప్ట్, అడాప్ట్. వాళ్ళంత క్లియర్గా పలకరు, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్లోలో వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఆ వర్డ్స్ని మనం బేస్డ్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ వీ షుడ్ గెస్. అడ్వర్స్. అడ్వర్స్. ఈ అడ్వర్స్ని దీని కొన్నిసార్లు మన క్లారిటీగా రాకపోతే, అంటే పక్కన డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల కానీ, సౌండ్ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల కానీ, సిగ్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల కానీ మనకి అది ఏమవుతుందంటే అవర్స్ అని ఉంటుంది. అక్కడ డి ఉందా లేదా, సో అడ్వర్స్, అవర్స్. సో ఇక్కడ అడ్వర్స్ అంటే వెరీ హార్మ్ఫుల్ ఆర్ వెరీ డేంజరస్, అండ్ అవర్స్ అంటే స్ట్రాంగ్ డిస్లైక్ అంటే హేట్రెడ్ అనమాట. నెక్స్ట్ అడ్వైజ్. ఇది చాలా సార్లు మనం వినుంటాం, అడ్వైజ్ అని. ADVIC అడ్వైజ్, ADVISC అడ్వైజ్. రెండు స లా పలుకుతాం, అడ్వైజ్. సో ADVIC అంటే ఇది నౌన్. I think everyone knows I want a piece of advice అంటారు. I want advice అంటారు, piece of advice. చాలాసార్లు మనం టీచర్స్ని అడిగినప్పుడు కూడా బ్రింగ్ చాక్ పీస్ అంటారు. యాక్చువల్లీ బ్రింగ్ చాక్ పీస్ అని అనకూడదు, బ్రింగ్ ఎ పీస్ ఆఫ్ చాక్ అనాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఐ వాంట్ ఎ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ అంటే నాకు ఒక సలహా కావాలి. దట్ ఈస్ అ నౌన్ దేర్. ఐ అడ్వైజ్ యూ టు స్టాప్ స్మోకింగ్. ఐ అడ్వైజ్ యూ అంటే నేను నీకు సలహా ఇస్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ అ వర్బ్ దేర్. సో ADVIC అంటే అది నౌన్, ADVISC అంటే అది వర్బ్. నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్. సో AFFECT ఎఫెక్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ వర్బ్ డ్యూ టు ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద సైక్లోన్, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ వర్బ్. అదే EFFECT ఎఫెక్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్. సో మనకి నౌన్స్ అంటే ఏంటి, వర్బ్స్ అంటే ఏంటి, we should try to have an idea. Can anyone respond or at least send in the chat box what is meant by noun? Anyone respond what is a noun? At least in the chat box, I think. Yeah. What is meant by noun? Anyone please tell me? We have adversary, aversiny, advice, affect. Next. So noun is a naming word. Name of a place gani, person gani, thing gani, animal gani, feeling gani, వీటిని ఏమంటారు, nouns అంటారు. A verb is an action word.
అంటే ఒక క్రియ, ఒక పని. సేమ్ 6th one, ఆల్ రైట్. వాట్స్ 6th one? ఆల్ రైట్. ఆల్ రైట్ అంటే అంతా బాగానే ఉంది, దాన్ని ఆల్ రైట్ అంటారు. ALRIGHT ఆల్ రైట్ అంటే సేమ్. నా ఇది మనం ఇన్ఫార్మల్ గా యూస్ చేస్తాం. ఇన్ఫార్మల్ అంటే ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ అంటే అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్, ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఫ్రెండ్స్తో కానీ రిలేటివ్స్తో కానీ మాట్లాడేటప్పుడు ఆల్ రైట్ అని ఇన్ఫార్మల్గా వాడతారు. 7th one, ఆల్టర్. ALTAR ని ఆల్టర్ అంటారు, ALTER ని ఆల్టర్ అంటారు. ఈ రెండిటికి వేరియేషన్ ఏంటి? ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ వన్ బై ALTAR? You can at least come up in the chat box. Good. ALTAR ఆల్టర్ అంటే బలిపీఠం. అంటే మామూలుగా ఎప్పుడైనా పాతకాలం ఆచారాల ప్రకారం, కస్టమ్స్ ప్రకారం, ట్రెడిషన్స్ ప్రకారం ఆల్టర్ మీద, బలిపీఠం మీద యానిమల్స్ ని బలిచ్చేవాళ్ళు, దాన్ని ఆల్టర్ అంటారు. ALTER ఆల్టరేషన్. మనకి బట్టలు కానీ పొడవైపోయినప్పుడు, డ్రెస్సెస్ కానీ చాలా లాంగ్ ఉన్నప్పుడు ఆల్టరేషన్ చేయించుకుంటాం. ఆల్టరేషన్ అంటే అడ్జస్ట్మెంట్ చేయించుకుంటాం. అలాగే నోట్స్ ని ఆల్టర్ చేయండి అంటారు, అంటే మోడిఫై చేయండి, చేంజ్ చేయండి అంటారు. నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్, ఆల్టర్నేటివ్. ఆల్టర్నేట్, ఆల్టర్నేటివ్. వాట్స్ మీన్ బై ఆల్టర్నేట్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్? టెల్ మీ, ఆల్టర్నేట్ అంటే ఏంటి? ఆల్టర్నేట్ మీన్స్ ఇది కాకపోతే అది, అది కాకపోతే ఇది, ఆల్టర్నేట్. సేమ్ ఆల్టర్నేటివ్ means option is there, a choice is there. Same altogether, altogether. So ఇక్కడ కూడా మనకు altogether means completely, on the whole. సో ఇక్కడ మనం స్పెల్లింగ్స్ ని, ఆ కాంటెక్స్ట్ ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంబిగ్యూస్, అంబివాలెంట్. ఎప్పుడైనా మనం అంబిడెక్స్ట్రస్ అనే వర్డ్ విన్నారు ఎవరైనా? రజనీకాంత్ ఇస్ అన్ అంబిడెక్స్ట్రస్ పర్సన్. అంటే అంబిడెక్స్ట్రస్ అంటే రెండు చేతులు వాడతాడు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్. రాయడానికి రెండు చేతులు వాడతారు, వాళ్ళని ఏమంటారు? అంబిడెక్స్ట్రస్ పర్సన్ అంటారు. అమితాబ్ బచ్చన్ కానీ రజనీకాంత్ కానీ వాళ్ళు అంబిడెక్స్ట్రస్ పర్సన్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హర్డ్. అంబిగియస్, అంబిగియస్ అంటే అన్క్లియర్, అంటే ఇర్రెలవెంట్, సంబంధం లేకుండా, దాన్ని ఏమంటారు? అంబిగియస్ అంటారు. నో, అంబివాలెంట్, మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ విల్ బి దేర్. అంటే కొన్నిసార్లు మనకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు చాలా బోరింగ్ ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు చాలా టీడియస్గా ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు మనకి చాలా యాక్టివ్నెస్ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటారు అంటే అంబివాలెంట్. అమౌంట్, నంబర్. సో మనకి రెండు రకాల నౌన్స్ ఉంటాయి, కౌంటబుల్ నౌన్స్ అని, అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అని. Now what is meant by countable noun? Anyone please tell me, countable noun అంటే ఏంటి? అసలు నౌన్ అంటే ఏంటి? You can at least respond in the chat box. Noun అంటే ఏంటి? A noun is a naming word, కదా? Name of a Sneha or Bhavyasri, Ganesh, Meghana Madhuri, Lakshmi, please respond. Okay. Now, a noun is a naming word. ఈ నౌన్స్ లో మనకి నేమింగ్ వర్డ్ అంటే నేమ్ ఆఫ్ ఎ ప్లేస్ కానీ, పర్సన్ కానీ, థింగ్ కానీ, యానిమల్ కానీ ఉంటుంది. అలాగే ఈ నౌన్స్ లో మనకి రెండు రకాలు ఉన్నాయి, కౌంటబుల్ నౌన్స్, అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్. కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటే ఆ నౌన్స్ ని మనం కౌంట్ చేయగలుగుతాం. అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూస్. న్యూస్ అనేది ఏంటి? అన్కౌంటబుల్. ఫర్నిచర్, అన్కౌంటబుల్. సేమ్. సో ఇలాంటి నౌన్స్ ని మనం కౌంట్ చేయలేం. అలాగే మనం బాయ్స్ కౌంట్ చేయగలం, అండ్ క్లోత్స్ కౌంట్ చేయగలం, డాల్స్ కౌంట్ చేయగలం. ఇలాగా కౌంటబుల్ నౌన్స్ అని, అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అని మనకు ఉంటాయి. సో అమౌంట్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అది అన్కౌంటబుల్ నౌన్. అంటే మనకి అమౌంట్ ఎంత ఉంది అంటారు, అంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ అనమాట.
అలాగే నంబర్స్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం? 12, 14, 18, 20 అంటే పర్టికులర్ గా చెప్తున్నాం కాబట్టి దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కౌంటబుల్ నౌన్స్. యానిక్డోట్, యాంటీడోట్. యానిక్డోట్ అంటే అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ. మనకి ఏదైనా గుర్తు చేయడానికి కొన్నిసార్లు కొన్ని కొటేషన్స్ లాంటివి చెప్తుంటారు. వాటిని ఏమంటారంటే యానిక్డోట్స్ అంటారు. యాంటీడోట్ అంటే ఒకవేళ స్నేక్ బైట్ అన్నప్పుడు కానీ సో అలాంటి వాటికి యాంటీడోట్ ఇస్తారంటే ఆ పాయిజన్ పనిచేయకుండా ఉండేదానికి ఇచ్చేదాన్ని యాంటీడోట్ అంటారు. సో ఇలాగ కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి. గో త్రూ ద వర్డ్స్. అప్రైజ్, అప్రైజ్, అష్యూర్, ఎన్ష్యూర్, అవైల్, అవైల్, బేర్, బేర్. ఇది చాలా ఈజీ వర్డ్. బిఏఆర్ఈ బేర్ అంటే భరించడం. బిఈఏఆర్ బేర్ అంటే ఒక బిఏఆర్ఈ బేర్ అంటే నేకెడ్, బట్టలు లేకుండా కానీ, బేర్ బాడీ అంటే బట్టలు లేకుండా, బేర్ ట్రీ అంటే ఆకులు లేకుండా, అలాగే నేకెడ్ ఐస్ అంటారు అంటే ఏమి కవరింగ్ లేకుండా ఐస్ కి. సోలార్ ఎక్లిప్స్, లూనార్ ఎక్లిప్స్ వచ్చినప్పుడు డోంట్ సీ విత్ నేకెడ్ ఐస్ అంటారు అంటే ఏమన్నా స్పెక్స్ పెట్టుకొని చూడండి అని. బిఈఆర్ బేర్ అంటే భరించడం. బిఈఏఆర్ బేర్ అంటే భరించడం, విత్ స్టాండింగ్. అండ్ బజార్, బజార్. బజార్ అంటే మనకి తెలుసు మార్కెట్. బజార్ అంటే ఇట్స్ బిజార్ సిచ్యుయేషన్, an unusual situation or a weird situation or a strange situation. బిట్వీన్, అమాంగ్ ఇది కూడా చాలా ఈజీ వర్డ్. బిట్వీన్ అంటే ఎప్పుడైనా మనం ఇద్దరి మధ్యన గురించి మాట్లాడితే ఈ సిట్టింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ రామ్ అండ్ సీత. రాముడు సీత మధ్యలో కూర్చుంటున్నారు. అప్పుడు మనం ఏమి యూస్ చేస్తాం అంటే బిట్వీన్ అని యూస్ చేస్తాం. అమాంగ్ అంటే 2 or more పర్సన్స్ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం యూస్ చేస్తాం అంటే అమాంగ్ అని యూస్ చేస్తాం. బారో, బారో అంటే ఏంటి? అప్పు తీసుకోవడం. లెండ్ అంటే ఏంటి? అప్పు ఇవ్వడం. నౌ బోత్ అంటే రెండు వస్తువులు. ఈచ్ అంటే సెపరేట్ వస్తువుల్ని ఈచ్ అంటారు. బోత్ అంటే కలిసి మాట్లాడతాం. బ్రింగ్ బోత్ ద థింగ్స్, ఆ రెండు వస్తువుల్ని కలిపి తీసుకురా అంటారు. బ్రింగ్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే ఈ వస్తువు మరియు ఆ వస్తువు సెపరేట్ యూస్ చేసేటప్పుడు మనం ఏమంటాం? ఈచ్ అంటాం. కలిసి యూస్ చేసేటప్పుడు ఏమంటాం? బోత్ అంటాం. నెక్స్ట్ బ్రాండ్ నేమ్. బ్రాండ్ నేమ్స్ అంటారు. మనకి కొన్ని బ్రాండ్ నేమ్స్ ఉంటాయి. రీబాక్ అని, నైకీ అని, రేబ్యాన్ అని, ఇవన్నీ ఏమంటారు? బ్రాండ్ నేమ్స్ అంటారు. అండ్ అలాగే జెనరిక్స్ అంటే మనం మాట్లాడే టాబ్లెట్స్ కి, డ్రగ్స్ కి వాటిని ఏమంటారు? జెనరిక్. అంటే ఆ కంపెనీ నేమ్స్, ఆ డ్రగ్స్ తయారు చేసే కంపెనీ నేమ్స్ అంటే ఏమంటారు? జెనరిక్స్ అంటారు. బ్రెత్, బ్రీద్. బ్రెత్ అంటే శ్వాస, that is used as a noun. Breathe అంటే that is used as a verb. Carrot, 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 carrot. సో అన్ని క్యారెట్లు ఒకేలాగా ఉన్నాయి మనకి. CARAT, క్యారెట్. క్యారెట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి డైమండ్స్ ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏమైనా డైమండ్ కానీ, ఎమరాల్డ్ కానీ, లేకపోతే బ్లూ సఫైర్ కానీ, ఇలాగా జాతి రత్నాలు వాటిని తీసుకున్నప్పుడు వాటిని వెయిట్ ని దేంతో మెజర్ చేస్తారంటే క్యారెట్స్ లో మెజర్ చేస్తారు. అలాగే CARROT క్యారెట్ అది ఒక వెజిటబుల్. KARAT క్యారెట్. ఇప్పుడు మనకి గోల్డ్ ఎన్ని క్యారెట్స్ ఉంది అంటారు? 22 క్యారెట్స్ గోల్డ్ అంటారు. అప్పుడు ఏమంటారు? KARAT. అలాగే సైట్, సైట్, సైట్. CIT సైట్ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం. SITE సైట్ అంటే ఒక స్థలం. SIGHT సైట్ అంటే ఒక దృశ్యం, ఒక ఇమేజ్. అలాగే కోర్సు, COARS కోర్స్ అంటే చాలా రఫ్గా ఉండడం. కొంతమంది స్కిన్ చాలా కోర్స్గా ఉంది అంటారు. COURS కోర్స్. నువ్వు ఏ కోర్స్ తీసుకుంటున్నావు? బీటెక్ లో ఏం తీసుకుంటున్నావు? దాన్ని కోర్స్ అంటారు. కొలాబరేట్, కొరాబరేట్. కాంప్లిమెంట్, కాంప్లిమెంట్. This also is a very easy word. Compliment, compliment. COMPLIMENT అంటే పొగడ్తలు. COMPLIMENT. మనకి ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఐ
ఆ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐ వచ్చినప్పుడు పొగడ్తలు అంటే చాలా ఇష్టం. COMPLEME అంటే ప్రైజెస్. మనకి ఎప్పుడైనా గిఫ్ట్స్ ఇస్తుంటారు, వాటిని కాంప్లిమెంట్స్ అంటారు. కంప్రైజ్, కాంప్రమైజ్. కంప్రైజ్ అంటే కలిగి ఉండడం, కాంప్రమైజ్ అంటే అడ్జస్ట్ అవ్వడం. డెజర్ట్, డెజర్ట్. నౌ డిఫర్, డిఫర్. డిస్క్రీట్, డిస్క్రీట్. డిసింట్రెస్టెడ్, అన్ఇంట్రెస్టెడ్. డామినెంట్, డామినెంట్. డ్యూయల్, డ్యూయల్. ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈజ్, ఎక్సెట్రా. కొన్నిసార్లు మనకి ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఈజీ అని అంటాం, దట్ ఈజ్ అంటాం, ఎక్సెట్రా అంటాం. నో, సో దట్ ఈజ్ అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే అని వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఉదాహరణ, ఎక్సెట్రా అంటే మరియు ఇంకొన్ని అని. ఎలిసిట్, ఎలిసిట్. ఎమర్జెంట్, అర్జెంట్. ఎమినెంట్, ఇమ్మినెంట్. ఎన్వలప్, ఎన్వలప్. ఎవ్రీడే, ఎవ్రీడే. సో ఈ ఎవ్రీడేకి మనకి వర్డ్ టు వర్డ్ గ్యాప్ ఉంది. సో మనం చదువుంటాం కాంపౌండ్ వర్డ్స్ లో ఓపెన్ కాంపౌండ్ అని, క్లోజ్డ్ కాంపౌండ్ అని, హైఫనేటెడ్ కాంపౌండ్ అని మనకి నేర్చుకుంటాం. ఎక్స్ప్రెషన్, ఇంప్రెషన్. ఫాదర్, ఫాదర్ అంటే దూరం. ఫర్దర్ అంటే ఇంకొంచెం ఊరు. ఫ్యాటల్, ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్ అంటారు. ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్ అంటే చాలా డెడ్లీ యాక్సిడెంట్, డేంజరస్ యాక్సిడెంట్ అని ఏమంటారంటే ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఫేట్ఫుల్ అంటే కర్మ, చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్, అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ అనమాట. ఫ్లాంట్, ఫ్లాట్. ఫౌల్, ఫౌల్. హెరాయిన్, హీరోయిన్. ఐడియా, ఐడియల్. లే, లైన్. లూజ్, లూజ్. ఈ వర్డ్ కూడా చాలా సార్లు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటారు. LOSC లూజ్ అంటే, LOSC లూజ్ అంటే ఓడిపోవడం, అంటే విన్ కి ఆపోజిట్ లూజ్. LOSC లూజ్. LOOSC లూజ్ అంటే టైట్ కి ఆపోజిట్. TIGHT టైట్ కి ఆపోజిట్ ఏంటి? LOOSC లూజ్. ఓకే, బ్యాండేజ్ లూజ్ అయిపోయింది అంటారు. LOSC లూజ్ అంటే ఓడిపోవడం అనమాట. మే, మైట్. ఇది మనకి మోడల్ ఆక్సిలరీస్ లో వస్తుంది. మోడల్స్ అని కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి. విల్, వుడ్, షెల్, షుడ్, క్యాన్, కుడ్, మే, మైట్. I repeat, will, would, shall, should, can, could, may, might. వీటిని మోడల్స్ అంటారు. ఈ మోడల్ ఆక్సిలరీస్ ఒక్కొక్క వర్డ్ ఒక్కొక్క మీనింగ్ ని తెలియజేస్తుంది. మే అంటే 50-50 ఛాన్సెస్ అనమాట. ఈ మే రైట్ ఎగ్జామ్, అతను ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు, రాయకపోవచ్చు. అంటే స్కోప్ ఈక్వల్గా ఉంది, పాసిబిలిటీ ఈక్వల్గా ఉంది. అది నెగిటివ్ అయినా వచ్చు, పాజిటివ్ అయినా వచ్చు. మైట్ అంటే లెస్ పాసిబిలిటీ. సో రెండు పాసిబిలిటీయే, కానీ మైట్ అనేది చాలా తక్కువ పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ మోరల్, మొరల్. మోరల్ అంటే నీతి, కొన్ని నైతిక విలువలు, వాటిని మోరల్ వాల్యూస్ అంటారు. నెక్స్ట్ palate, palate, palate. Past, past. Perspective, ప్రాస్పెక్టివ్. ప్రాక్టీస్, ప్రాక్టీస్. మనం ఇందాక అడ్వైస్ అని నేర్చుకున్నాం. ADVIC అడ్వైస్ అని, ADVISC అని కూడా అడ్వైస్ నేర్చుకున్నాం. అలాగే ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ అనేది నౌన్, సేమ్. అండ్ PRACTISC ప్రాక్టీస్ అనేది వర్బ్. సో ఇక్కడ మనకి రెండు రకాల ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది, అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ అని. PRAY ప్రే, PREY ప్రే. PRAY ప్రే అంటే ప్రార్థించడం. ఐ ప్రే ఫర్ యువర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అంటే నేను ఆశిస్తున్నాను, నేను అలా కోరుకుంటున్నాను, ఐ విష్ అనమాట. PREY ప్రే అంటే ఆహారం. ప్రొసీడ్, ప్రొసీడ్. ప్రిస్క్రైబ్, ప్రోస్క్రైబ్. ప్రిన్సిపల్, ప్రిన్సిపల్. ఈ వర్డ్ కూడా మనం చూస్తుంటారు మన కాలేజెస్ లో. PRINCIPL ప్రిన్సిపాల్ అంటాం. ప్రిన్సిపల్, ఇస్ ప్రిన్సిపల్ దేర్ అంటారు. ప్రిన్సిపల్ అంటే PRINCIPL ప్రిన్సిపాల్ అంటే అతను ఒక హెడ్ అనమాట, హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్.
ఇక్కడ మనకి ప్రిన్సిపల్ అంటే ఒక పద్ధతి, ఒక థియరీ. ఆ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ప్రొస్ట్రేట్, క్వైట్, క్వైట్, క్విట్. ఇది కూడా చాలా ఈజీ వర్డ్, ఒకసారి చూద్దాం. QUIT, క్వైట్, చాలా I mean it is used as an adjective, quite, sorry, verb, adverb. She is a quite good girl. ఎలాంటి గర్ల్? క్వైట్ గుడ్ అంటే మనం కొంచెం ఎక్స్ట్రా చెప్తున్నాం. Zane, we are telling more about a girl. She is quite good girl. Good girl అంటే మంచి అమ్మాయి. Quite good girl అంటే దాంట్లో ఏం సంకోచం లేదు. ఆ అమ్మాయి చాలా మంచి అమ్మాయి. Zane is very quiet. QUIET, క్వైట్ అంటారు దాన్ని. స్టే క్వైట్ అంటారు. స్టే క్వైట్ అంటే నిశ్శబ్దంగా. QUIET మీన్స్ సైలెంట్. QUIT, క్విట్. క్విట్ అంటే ఏంటి? వదిలేయడం. క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ అనేది ఒక స్టార్ట్ చేశారు గాంధీజీ అప్పుడు. సో క్వైట్, క్వైట్, క్విట్. నా రీసెంట్, రీసెంట్ అంటే మనకు తెలుసు ఈ మధ్యన. రీసెంట్ అంటే నాట్ విల్లింగ్ అనమాట. రెమ్యూనరేషన్, రెన్యూమరేషన్. వర్డ్ చూడండి, రెమ్యూనరేషన్, రెన్యూమరేషన్. రోల్. ఇది కూడా ఈజీ వర్డ్, ROLE, రోల్ అంటే మీ పాత్ర ఏంటి. అదేంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వాట్ ఇస్ దట్, మనశంకర్ వరప్రసాద్ వచ్చింది. దాంట్లో చిరంజీవి రోల్ ఏంటి? ఈజ్ ఏ CBCID ఆఫీసర్ ఆర్ సమ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్. అది అతని రోల్ అనమాట. ROLL, రోల్ అంటే చికెన్ రోల్, మటన్ రోల్, దాన్ని రోల్స్ అంటారు. అంటే మూవింగ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ పొజిషన్. సీన్, సో స్టేషనరీ, STATIONARY వచ్చినప్పుడు కదలకుండా ఉండడం. STATIONERY అంటే పెన్సిల్, పేపర్స్, వాటిని స్టేషనరీ అంటారు. టాట్, టెనెంట్, దాన్, దెన్, ట్రూ, TOO అంటే అది కూడా. హీఈస్ ఎ సింగర్ టూ అంటాం, అతను సింగర్ కూడా. హీఈస్ ఎ ప్లేయర్ టూ, అతను ఆటగాడు కూడా. TWO2 అంటే అది ఒక నంబర్ అనమాట. వ్యారీ అంటే ఏంటి? సేమ్. సో అలా జాగ్రత్తగా ఉండండి అని ఇండికేషన్ అనమాట. వేరీ, టైర్డ్, ఎగ్జాస్టెడ్. సో ఇలాగా మనకి ఈ వర్డ్స్ అన్ని ఉన్నాయి. If at all anyone can please respond, I will be very, very happy. At least one student respond. Any one student respond? Any student? Like Anusha or Renuka, I think you were responding nicely. Jyoti? Now I am getting a doubt whether my voice is audible or not. Anyone please respond? Manimala? Yes, sir. Yes, sir. Please respond. Am I audible? Yes, sir. Am I Yes, audible, sir. Manimala? Okay. Yes, sir. Yes, sir. I think there's slight issue with this. We'll just see the chat box. Okay, sir. Then why are you unable to speak? Okay, I'll read all the words once again because ఇవి చాలా important words కాబట్టి నేను మళ్ళీ చదువుతున్నాను. Please remember, and if at all any technical issue is there, see that it is rectified by Monday. Accept, accept, adopt, adapt, adverse, advise, affect, all right, alter, alternate, alternative, altogether, ambiguous, ambivalent, amount, number, anecdote, antidote, apprise, appraise, assure,
ensure, a while, bear, bizarre, between, among, borrow, lend, both, each, brand name, generic name, breath, breathe, carrot, carrot, sight, course, collaborate, corroborate, complement, comprise, compromise, desert, differ, discrete, disinterested, uninterested, dominate, dominant, dual, example, that is, etc., illicit, emergent, urgent, eminent, imminent, envelope, everyday, expression, impression, father, further, fatal, fateful, flaunt, foul, sorry for the disturbance. Let me come back again. So we were doing this flaunt and flaunt. Yeah. Flaunt, foul, heroine, ideal, idea, lay, lie, lose, may, might, moral, morale, palate, past, perspective, prospective, practice, pray, proceed, prescribe, principle, prostrate, quiet, quit, resent, remuneration, role, scene, sue, stationary, taunt, tenant, then, to, through, to, vary. ఇలాగ మనం ఈ కామన్లీ misspelled words ని we had to take a lot of care. So when we take care of these words, then only we can understand. మనకి ఇంకా ఏమన్నా మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ మీద when we need to know more, you can take the helpful resources, like you can see the sites which are mentioned in the second one and in the third one. 2 sites are there, and you can see one more site. See in manuals gani, books gani, vanni chodachu. So this is a normal book which is taken by me, and I have completed the things. Inka konni topics unnai, and especially we have the dental topic. One topic is left, which I'll be completing. And till now, what all doubts do we have? If at all you can ask me, I'll ensure that maximum doubts are clarified. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి.
And yeah, any doubts you can feel free to ask me. Sorry, I thought it is a normal message sent by any other student. By any student, you can just ask me by texting a normal message or anyway, or else I will just wrap it up because I have been shouting and I have been asking due to technical error. Nobody is responding. Now, anyone respond? So, Monday, we will just have a quick recap of a journey into medical transcription, introduction to medical transcription. The medical transcriptionist అంటే ఏంటి, understanding medical terminology we completed, anatomy and physiology, pharmacology, understanding American English for medical transcription, advanced English, medical specialties and their transcription, medical reports, ఎన్ని రకాల రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి, and tools and technologies, ఎలాంటి tools యూస్ చేస్తుంటాం, and the medical transcription process we have been doing. Now, next, the medical transcription process తర్వాత క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇన్ మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటే క్వాలిటీని ఎలా మనం మెయింటైన్ చేయాలి, జైన్ అండ్ లీగల్ అండ్ ఎథికల్ ఆస్పెక్ట్స్ వీ కవర్డ్, వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కండిషన్స్, ఎలాంటి కండిషన్స్లో మనం వర్క్ చేయాలి, మన ప్లేస్ని ఎలా ఉంచుకోవాలి, అండ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద కెరీర్ ఆఫ్ మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్క్రిప్షనిస్ట్. And we completed all these terminologies, commonly used prefixes and suffixes ani, root words ani, suffixes and its importance ani, and combining words. సో ఈ రూట్ వర్డ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ప్రిఫిక్స్ యాడ్ చేస్తే ఏం వర్డ్ వస్తుంది, సఫిక్స్ యాడ్ చేస్తే ఏం వర్డ్ వస్తుంది. అంటే మెయిన్గా మనం దీంట్లో ఏం నేర్చుకోవాలంటే మెడికల్ టెర్మినాలజీ నేర్చుకోవాలి. ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా, ఈ బుక్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మెడికల్ టెర్మినాలజీ నేర్చుకోవాలి, ఆ డిసీజెస్ నేర్చుకోవాలి, ఆ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ నేర్చుకోవాలి, అండ్ ఆ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ని తెలుసుకోవాలి. వాళ్ళు ఇచ్చే టాబ్లెట్స్ని, ప్రిస్క్రైబ్ చేసే టాబ్లెట్స్ని కొంచెం తెలుసుకోవాలి. అంటే మనకి డయాగ్నోసిస్, డిజీజెస్, ట్రీట్మెంట్ అప్రోచెస్ బాగా కానీ ఐడియా ఉంటే, మనం కానీ ఆ వర్డ్ని కానీ ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే దెన్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ అనమాట. సో we have gone through the specialties, ఇవన్నీ స్పెషాలిటీస్ అన్నీ చదివాం. కార్డియాలజీ, డెర్మటాలజీ, ఎండోక్రైనాలజీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, హెమటాలజీ, ఆంకాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆబ్స్టెట్రిక్స్. ఇవన్నీ నేను ఎందుకు మళ్ళీ చదువుతున్నానంటే లిసనింగ్ అండ్ లిసనింగ్ హెల్ప్స్ us to have a grip on the vocabulary. Gynecology, orthopedics, otorhinolaryngology, pulmonology, radiology, urology, nephrology, rheumatology, allergy and immunology, psychiatry. So the more we get acquainted with medical language and the more we try to develop our English, ఈ మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనే జాబ్ని మనం ఈజీగా సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు. దీనిలో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ కూడా మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నాను. యూ కెన్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అండ్ ఇట్ ఇస్ ఏ హ్యాపీ జాబ్, బికాస్ మీరు బాగా కష్టపడి అర్థం చేసుకుంటే మీకు శాలరీ బాగా వస్తుంది. మీరు కానీ కేర్ ఫ్రీగా తీసుకొని రిలాక్స్డ్గా కానీ చేస్తే, తప్పులు ఎక్కువ చేస్తే ఆటోమేటిక్ మనకి ఇన్కమ్ తగ్గిపోతుంది. సో ఇన్కమ్ ఎక్కువ జనరేట్ చేసుకోవాలా, ఇన్కమ్ మోడరేట్గా జనరేట్ చేసుకోవాలా అనేది డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ మీ వర్క్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది. జీరియాట్రిక్స్, ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్, పీడియాట్రిక్స్, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్, వాస్కులర్ సర్జరీ, ఆప్థమాలజీ, ఫిజియోథెరపీ అండ్ రీహాబిలిటేషన్, అనస్థీషియాలజీ, ఇలాగ మనం ఈ స్పెషాలిటీస్ అన్నింటినీ చదివాం. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ మనం ఈ అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ఏంటి, అవి ఎలా మనం ప్రిస్క్రైబ్ ఫార్మాట్లో టైప్ చేయాలి, పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి, స్లాష్ లేకపోతే కామా, ఫుల్ స్టాప్, కాలన్, క్యాపిటల్ లెటర్స్, నంబర్స్ ఎలా ఎంటర్ చేయాలి, అండ్
డిజిట్స్ని ఎలా ఎంటర్ చేయాలి, బ్లడ్ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ ఎలా ఎంటర్ చేయాలి, బ్లడ్ ప్రెషర్ని ఎలా ఎంటర్ చేయాలి, ఇవన్నీ మనం నేర్చుకున్నాం అనమాట. సో వి విల్ జస్ట్ గో త్రూ అబ్రివేషన్స్ ఏంటి, యాక్రోనిమ్స్ ఏంటి. అంటే కొన్నిసార్లు మనకి అబ్రివేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు అబ్రివేషన్స్ ఎస్బిపి ఇస్ నార్మల్ అంటారు, అంటే అప్పుడు మనం బ్లడ్ ప్రెషర్ అని రాయాలన్నమాట. ఎందుకంటే ఈ మనం వచ్చిన కేస్ ఫైల్స్ కానీ ఈ రిపోర్ట్స్ కానీ ఎవరు చదువుతారంటే పేషెంట్స్ ఆల్సో విల్ బి రీడింగ్. సో పేషెంట్స్ కి మనం డాక్టర్స్ ఇచ్చిన యాక్రోనిమ్స్ రాసిన, డాక్టర్స్ ఇచ్చిన షార్ట్ కట్స్ రాసిన, డాక్టర్స్ ఇచ్చిన అబ్రివేషన్స్ రాసిన, దే మే నాట్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి బాగా సింపుల్ గా ఈజీగా ఉండాలని మనం అబ్రివేషన్స్ ని ఫుల్ ఫామ్ లో రాయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ హ్యాండ్లింగ్ ఏజెస్ ఇన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, అంటే వాళ్ళ ఏజెస్ మెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఎలా మెన్షన్ చేయాలి. 65 years అంటే 65Y అనాలి, మంత్స్ అంటే M రాయాలి, డేస్ అంటే D రాయాలి. ఒకవేళ 15 to 16 months ఓల్డ్ అంటే 15-16 అని పెట్టాలి. అండ్ ప్రాపర్ యూసేజ్ ఆఫ్ యాంపర్సాండ్ అంటే మనకి తెలుసు అండ్ సింబల్. ఆప్గార్ స్కోర్స్ 5 పారామీటర్స్ మీద ఆప్గార్ స్కోర్స్ తీసుకుంటారు. బ్లడ్ కౌంట్స్ ఎలాగా, బ్లడ్ కౌంట్ లో మనకి డబ్ల్యూబిసి అని, ఆర్బిసి అని, ప్లేట్లెట్స్ అని అలా వస్తాయి. ట్రాన్స్క్రైబింగ్ బిల్డింగ్ స్ట్రక్చర్, ఒక బిల్డింగ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి అంటే ఎలాంటి బిల్డింగ్, ఏ రూమ్ లో ఉన్నారు, ఏ రూమ్ నంబర్ లో ఉన్నారు అని ఇవన్నీ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ దిస్ సెవెరల్ టైమ్స్, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఫైల్స్ ఎవరికి పనికొస్తుందండి, పేషెంట్ కి పనికొస్తుంది, రిఫరెన్స్ కి పనికొస్తుంది, అండ్ డాక్టర్స్ కి వేరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఫైల్ ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. అండ్ అందరికంటే ముఖ్యంగా ఎవరికి పనికొస్తుంది అంటే ఇన్సూరెన్స్ పర్పస్ కి యూజ్ చేస్తారు. సో అందుకని ఈ బిల్డింగ్ కానీ, ఈ రూమ్ నంబర్స్ కానీ, వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన పేషెంట్ ఏజ్ కానీ ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవ్వాలి. పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ కాకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ని ఇవ్వరు. ఎందుకు ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ఇవ్వలేదంటే పలానా డిస్క్రిపెన్సీ వచ్చింది అంటే డిఫరెన్స్ వచ్చింది అని అబ్జెక్షన్ పెడతారు. సో ఇలాంటి మనం మిస్టేక్స్ లేకుండా వీ హ్యావ్ టు టేక్ అట్మోస్ట్ కేర్. అట్మోస్ట్ కేర్ అంటే లాట్ ఆఫ్ కేర్ అనమాట. అండ్ కాంపౌండ్ మోడిఫైయర్స్, కాంపౌండ్ వర్డ్ అంటే మీకు చెప్పాను కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 words అని. అలాగే కాంపౌండ్ వర్డ్స్ ని మనం ఎలా రాయాలి, ఓపెన్ కాంపౌండ్స్ ఏంటి, హైఫనేటెడ్ కాంపౌండ్ ఏంటి, క్లోజ్డ్ కాంపౌండ్ ఏంటి, డేట్స్ ఎలా రాయాలి, 25/2/2025 అని రాయొచ్చు. అలాగే 25th February 2025 అని రాయొచ్చు. DDMMYY అని కొంతమంది ఫార్మాట్ రాస్తారు, కొంతమంది MMDDYYYY అని ఫార్మాట్ రాస్తారు. సో వాళ్ళు మనకి ఇచ్చిన ప్రిస్క్రైబ్ ఫార్మాట్ లో మనం డేట్ ఎంటర్ చేయాలి. ట్రాన్స్క్రైబింగ్ డెసిమల్స్ అండ్ డయాబెటిస్ మెలిటస్ టెర్మినాలజీ, అది టైప్ 1 డయాబెటిస్, టైప్ 2 డయాబెటిస్ అని. డ్రగ్ టెర్మినాలజీ, డ్రగ్స్ పేర్లు ఏంటి, ఆ డ్రగ్స్ డోసేజ్ ఏంటి, మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్, బిఫోర్ మీల్సా, ఆఫ్టర్ మీల్సా, లేకపోతే డ్రగ్ యొక్క ఎంజీ ఎంత, 650 mgయా, 10 mgయా, 25 mgయా, అలాగే ఆ డ్రగ్స్ ఎలా తీసుకుంటున్నారు, క్యాప్స్యూల్సా లేకపోతే సిరప్సా లేకపోతే ఇంట్రావెనియసా, ఇలాగ మనం తెలుసుకోవాలి. ట్రాన్స్క్రైబింగ్ ఎపోనిమ్స్ అండ్ జెనెటిక్ టెర్మినాలజీ, ట్రాన్స్క్రైబింగ్ జీనస్ అండ్ స్పీషీస్ నేమ్స్, జియోగ్రఫిక్ నేమ్స్ అంటే ఆ ఏరియా పేరు, అండ్ ట్రాన్స్క్రైబింగ్ గ్లోబ్యులెన్స్, ఎన్ని గ్లోబ్యుల్స్, ఎంత పవర్, అండ్ లాబొరేటరీ డేటా అండ్ వాల్యూస్, ట్రాన్స్క్రైబింగ్ నేమ్స్ ఇన్ మెడికల్ రిపోర్ట్స్, అలాగే నంబర్స్ ని, అండ్ ఆబ్స్టెట్రిక్స్ టెర్మినాలజీ, ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు, బిఫోర్ ప్రెగ్నెన్సీ, డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ, పోస్ట్ డెలివరీ, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి. అండ్ పర్సంటేజెస్ ని మనం రాసేటప్పుడు సింబల్ వీ హ్యావ్ టు యూస్. ప్లూరల్స్ ని మనం ఎలా రాయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ అంటే పి క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టాలి. పార్కిన్సన్, దట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ a particular disease అన్నమాట. సో పొజిషన్ ఇన్ మెడికల్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఐ టోల్ యూ బాయ్, బాయ్స్, గర్ల్స్, అపాస్ట్రఫీ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలని, అంటే మనం మెయిన్ గా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ మీద ఎంఫసైజ్ చేయాలి. పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ మీద ఎంఫసైజ్ చేయకపోతే మనం ఈ స్పీచ్ రికగ్నిషన్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసినా కూడా పర్టికులర్ ప్లేస్ లో కామాలు, ఫుల్ స్టాప్లు, హైఫన్లు, సెమీకాలన్లు కానీ యూజ్ చేయకపోతే మనం పంపించిన ఫైల్లో చాలా మిస్టేక్స్ ఉంటాయి అనమాట.
and transcribing reflexes in neurological examination, transcribing series in medical reports, suture sizes అంటే కుట్లు ఎన్ని కుట్లు పడ్డాయి, ఎంత ఎక్స్టెంట్ కేసారు, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. అండ్ టెలిఫోన్ నంబర్స్, ఈ టెలిఫోన్ నంబర్స్ వాడేటప్పుడు ఏరియా కోడ్, సెంట్రల్ కోడ్, జిప్ కోడ్ అని అలా మనకు వస్తుంటది. సారీ, ఏరియా కోడ్, సెంట్రల్ కోడ్, లైన్ నంబర్ అని వస్తుంది. Zane. So we should easily differentiate ఏరియా కోడ్ హైఫన్ లేకపోతే బ్రాకెట్ లో పెడతాం, అండ్ సెంట్రల్ కోడ్ మళ్ళీ 3 digits ఉంటుంది, దానికి హైఫన్ పెడతాం, అండ్ 4 digit వచ్చి లైన్ నంబర్ ఉంటుంది. అండ్ ట్రాన్స్క్రైబింగ్ టెలిఫోన్ నంబర్స్ ఇన్ మెడికల్ రిపోర్ట్స్. టెంపరేచర్ ని మనం 2 విధాలు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, సెల్సియస్ అని, ఫారెన్ హీట్ అని. ట్రాన్స్క్రైబింగ్ టైం ని మనం దేంట్లో రాయాలంటే రైల్వే టైం టేబుల్ రాయాలి. అంటే 24-hour టైం టేబుల్ అంటే 1 o'clock ఇన్ ఆఫ్టర్నూన్ అంటే మధ్యాహ్నం 1 o'clock అంటే 13 hours అవ్వాలి, మధ్యాహ్నం 4 o'clock అంటే 16 hours అనాలి. అంటే మనం రైల్వే టైం టేబుల్ లాగా 24-hour టైం టేబుల్ ఫాలో అవ్వాలి. ట్రాన్స్క్రైబింగ్ అకార్డింగ్ టు USPS గైడ్ లైన్స్. అండ్ ఈ వర్చువల్ స్లాష్ ఎలా ఎంటర్ చేయాలి, అండ్ ఆల్ ది థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే, so please go through this, and if you have any doubts, feel free to ask me. I am wrapping up the class because nobody is able to respond, and if you have any doubts, you can at least come in the chat problem. My voice is audible, Manimala. Me voice is vinapattaleda. I don't know the reason why. You please contact the technical team tomorrow and try to respond by Monday. Okay, thank you all.